இன்னைக்கு இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் கார் அசோசியேஷன் ஆஃப் நான் தெரியுதுன்னா தெரியும். இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் கார் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா மிஸ்டர் ரஞ்சித் பிரதாப் அவரோட இன்விடேஷனில் இங்கே வந்தேன். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விண்டேஜ் கார்ஸ், கிளாசிக் கார்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ரொம்ப வருஷமாக ரிஸ்டோர் பண்ணி எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு காருக்கும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, ஒரு கதை இருக்குது. ஜஸ்ட் அது எப்போ மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கன்றது மட்டும் இல்லை. இப்போ ஒரு கார் பார்த்திங்கன்னா அங்கே 1940s 50ஸ்லலாம் 50ஸில் ஐ திங்க் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸி அப்படின்ற ஒரு தமிழ்நாட்டில் வந்த ஒரு கார் அங்கே இருக்குது. அதில் பண்டிட் நேருஜியும் காமராஜ் ஐயாவும் அதில் போயிருக்காங்க, அது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரி நிறையா வண்டிகள் இப்போ வந்து 40s 50ஸ்லேருந்து ஜெர்மனிலேருந்து வந்த மெர்சிடிஸ் எல்லாம் இருக்குது. பழைய ரோல்ஸ் ராய்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக ரிஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது ஒவ்வொரு காரும் ஒரு ப்ராஜெக்டாக எடுத்துக்கிட்டால் இது வந்து ஒரு கார் வந்து இவங்க எடுக்கும்போது அது வந்து ஓட்ட முடியாத கண்டிஷனில் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ நிறையா வந்து கரோஷன் இருக்கலாம், இல்லை பாடி பார்ட்ஸ்லாம் டேமேஜாக இருக்கலாம். கண்டிப்பாக பெயிண்ட்டு, வீல்ஸு எல்லாம் டேமேஜாக இருக்கும். இன்ஜின் வந்து ஒரு 20-30 வருஷமாக வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது ஒவ்வொன்றா வந்து பார்த்து ரிஸ்டோர் பண்ணணும். இந்த கார் பார்ட்ஸ் கூட ஒவ்வொரு உலகத்தில் நிறைய வேறு இடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு வரணும், இல்லை அது வந்து ஃபோர்ஜ் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஒரு நிறையா பேஷன் அண்ட் எந்தூசியாசம் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஹாபி எடுத்து அந்த ஒரு பழைய காருக்கு இருக்கிற ரெஸ்பெக்ட் வந்து இது பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார் இந்த ஓனர்ஸோடு பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். இவங்க வந்து இதை ரெஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் பேசுகிறேன். ஸோ நான் பேசுகிறேன், நீங்கள் பேசுகிறீங்க. ஓகே. ஸோ இது வந்து அவங்க பேசிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து அவங்க வந்து இந்த வண்டியை வந்து பாம்பேலேருந்து லண்டனுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ த்ரூ ஏஷியா இது ஒரு கன்வெர்ட்டபிள் மாதிரி. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்டில் இருந்திருக்கு, அப்புறம் யூரோப் போகும்போது எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டில் இருந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து இது ஒரு ட்ராவல் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி அவங்க ஃபில்ம் வேறு பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேமிலியாக போயிருக்காங்க. அண்ட் இந்த எம்ப்ளம் பார்த்திங்கன்னா சர்தார் பட்டேல் ஓட எம்ப்ளமை போட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இந்தியாவில் ஓன்ட் அண்ட் ரிஸ்டோர்ட் இன் இந்தியாங்கிற மாதிரி தே வாண்ட் டு எக்ஸிபிட் டு தி ரெஸ்ட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஆல்சோ. ஸோ இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எந்தூசியாஸ் அவங்களோட பேஷன் அண்ட் அவங்களோட கமிட்மெண்ட்னால they've taken this as not only as a hobby ன்னு சொல்ல மாட்டேன், it's a very I think integral part of their life also. ஸோ இது மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இது வந்து பார்த்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக I think they will be able to appreciate the history and the passion. Hopefully they'll also take it up as a hobby. So thank you all for coming here. நீங்கள் ப்ரெஸ் நீங்கள் வந்து இதை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ரோல் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரியான கார்ஸ் வந்து நம்ம கண்டெம் பண்ணாமல் எடுத்து ரிஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் lot of people are there with a lot of passion. So thank you so much for that. Objective வந்து எலக்ட்ரிக் கார் வந்து அதிகமா என்ன சொல்றோம்? எலக்ட்ரிக் கார் ஓகே, லால் பரி என்று ரஞ்சித் சார் வரல. No, I already spoken. I thought he wanted to say something, sir. objective எலக்ட்ரிக் vehiclesல இப்ப அதிகமாயிடுச்சு. சோ இந்த மாதிரி பழைய vehicles மாற்ற வந்து எலக்ட்ரிக் vehicles அது எப்படி சார் இனிமே மாற போகுது? ஏன்னா இது இப்ப ஹெரிடேஜ் மாதிரி வரீங்க. இல்ல இதெல்லாம் வந்து பழைய கார்ஸ்ங்க. இது வந்து விண்டேஜ் கார்ஸ், கிளாசிக் கார்ஸ். some of them are வந்து 60 70 years old, 80 years old. Maybe they even have a restoring cars from that time. Classic cars எல்லாமே 1975க்கு அப்புறம் மாடர்ன் கிளாசிக்ஸ், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கிளாசிக்ஸ். ஸோ இந்த கார்ஸ்லாம் வந்து எவ்ரிடே யூஸுக்கு அவங்க ரெஸ்டோர் பண்ணல. ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெஃபரன்ஸு, ஒரு பேஷனுக்காக, அதனால தான் ரெஸ்டோர் பண்ணுறாங்க. ஸோ மாடர்னைசேஷன் ஆஃப் ஆட்டோமோபில்ஸ் வந்து கம்பீட் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கும் சம்மந்தம். இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு 5 பீஸு 10 பீஸு கிடைச்சாலே இது பெரிய விஷயம். ஸோ இது வந்து மாடர்னைசேஷனுக்கும் இதுக்கும் இல்லை, இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெஃபரன்ஸ்க்காக பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி விண்டேஜ் கார் நீங்கள் ஓட்டிருக்கீங்க, ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க, எது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது? நம்ம வந்து எல்லாமே நிறைய கார்ஸ் இருக்குது. ஜாகுவார், ஸோ ஜாகுவார், இந்த சவாய், இம்பாலான்னு இருக்கும் பழைய பின்னாடி இருந்த காரு. இங்கே இருக்கிற அந்த பூஜோ 505 இருக்குது, 404 இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கார்ஸ் இருக்குது.
ஸோ இப்போ உள்ள காருக்கும் விண்டேஜ் கார் ஓட்டும் போது என்ன மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? நீங்கள் ஓட்டி பாருங்கள், ஓட்டி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்குது. மெக்கானிக்கல் கார்ஸ் இப்போ வரதெல்லாம் நிறையா எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துருச்சு. நாங்கள்லாம் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது காலேஜில் இருக்கும்போது இருக்கிற கார்ஸ் எல்லாம் வந்து மெக்கானிக்கல் கார்ஸ் தான். ஸோ அவ்வளோ எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் இருக்காது. ஸோ மேனுவல் ஷிஃப்டிங், கியர் ஷிஃப்ட்லேருந்து எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் வாட் ஒரு நாஸ்டாலஜியா கொடுக்கும். ஸோ அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு கார்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ தேங்க்ஸ். Sir, welcome, my dear. So, Rajaram, mic. He's also a company. We have this mic, it's okay. Ladies and gentlemen, we have our chief guest here today, Mr. Arvind Swamy, who is going to inaugurate this show. This is the second time we are doing this, the All India event in Chennai. And we will going to talk more. I don't want to keep him waiting for long. We'll go back into the dais at the back later on when I show him the cars at the back, and then I'll say a few more words. Now just to welcome him, can I... Please, we are ready now. We are ready. Give a big hand, please, to all visitors. Thanks to Arvind. Thanks for blessing. Fantastic. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. Well, can you take the honors of just taking around and explaining? Please, okay. All-time favorite. உள்ள போக சொல்லலாமா? எல்லாரும் ஃபுட்டேஜ் வரணும்னு சார் பின்னாடி வந்துருங்க சார். அப்போ உள்ள சொல்லாங்க. இங்கே வந்து சார் உள்ள வரும். Okay. Yeah, longer front. Feet. Just look at the king of the road, Lucas. Roma alone will not manage. That's the amount of opportunity they give. Lucas, king of the road. It's all, of course, called British.
come here, sir. Sir, please, please, sir. Please. You have to sit. You have to sit. You have to sit. You sit there, Tama. Last lorry. சார் ப்ளீஸ் பின்னாடி வாங்க சார் சார் கொஞ்சம் பின்னாடி இந்த கார் கிடைக்கும் சார் சார் அப்படியே கொஞ்சம் வைடாக இருந்தீங்களா காசு ஃபுல் கார் எடுக்கலாம் Arvind, sir, here, please. இது கொஞ்சம் வைடு வாங்க கொஞ்சம் வைடு வாங்க all of you for being here. On behalf of HCAI, I'd like to say a very warm welcome. We are doing this show basically to propagate the concept of heritage vehicles. We are also doing a combination of road safety with the Chennai police, traffic police, and the Automobile Association of South India, where I'm also a director. There are some other directors of us, like Mr. Raj Sekhar, also here. So I'd like to welcome everyone and also say a very big thank you for your orderly behavior with the cars. Because these cars are like precious stones or gold, whatever you may call. It is very dear to us. And just please take care of them when you go around. Now coming to Mr. Arvind Swamy, I know the family very well for last 50 years. His father was so passionate about cars. He used to buy every 2 years, 3 years, he used to change cars. And he had the most modern cars those days. So, and Arvind got more interested in the later model cars. But the reason why I called him here was I want him to start getting interested in older cars. Because I want him to become a classic collector, like one of the other young film stars, like Salman Dulkar, who now has something like 50 cars, but his passion is classic. But I really admire people, the youngsters who get into this enthusiastic mode to collect historic cars, because these cars have a character. The modern cars are modular cars. It is just fit and forget or fit and change. But whereas these older cars, you just cannot do that. You need your head. You need the brains to do it. You have to repair it and use it. If you can't repair it, bad luck. So there are very few mechanics in now existing, the older generation, who are not able to impart the knowledge because the youngsters are not coming forward. So this is another platform to request the younger generation to come into this technology trade, how to maintain and restore these older beauties. I'm glad there's one gentleman, Sudhir Natarajan here, who's getting into this trade very strongly, and I wish him all the best because in Chennai there are very few people. And also, all of you should start getting interested in this because there are limited stock available in India. We are urging the government of India to give us license to import classic cars. They've given us license to import the vintage. But we want the classic because they have more character. Classic comes from 1950 to 1975. But the modern classics are also gaining a lot of momentum, and I'm also spearheading that collection. So thanking Arvind for coming and being here with us and also spending so much of time. I never knew that he will go into so much of detailing of the cars. So I'm sure that passion is going to catch on to him. I wish him all the best. And once again, many, many thanks to Mr. Arvind Swamy. And I'm sure when he gets back, my son Ranveer is a very dear friend of him. I'm sure he'll induce him to buy at least 1 or 2 cars. For the next show, we'll have his cars here. Can I ask Arvind to say a few words, please? I'd like to thank HCAI, Mr. Ranjit and Ranveer for asking me to be here today. It truly has been a
very memorable, pleasurable event. I must take this opportunity to thank so many people I met who've driven down from Bangalore and have come from out of town with their works of passion, which are their cars. And most of them have driven down to, it also exhibits the kind of attention and detail they put into restoring their cars and making it so roadworthy. And it's truly an outstanding collection of cars. So I wish that all of you take your time and spend some time in understanding what the history behind these cars. More than the modern cars, yeah, these cars have a story behind them, have a history behind them. Not only in terms of the makers, not only in terms of the models, etc., but also how some of these cars have, what they've done after they've come out of the factory. For example, I saw a car, I think Sir's car, in which Pandit Nehru and Kamraj Sir had used it as a taxi. I think somewhere in the 1950s, I think, and then 40, 50. And then he bought the car, I think, recently, but it's such a, it's so much of pride, about the history of the car and about the car itself. I also spent some time with the Lal Pari. It's a beautiful piece. They've traveled from Bombay to London on that car, through Asia, Europe, and they were telling me about all their stories. And also they've, the emblem, they've changed it to Sardar Patel. And they want to showcase this car as an Indian restoration to the rest of the world, and they achieved that by taking it on the road. So many different interesting stories, and so much of, I congratulate all the committee members here and the car enthusiasts for showing us how one can be so passionate and respectful about history. Thank you so much. Thanks a lot.